you for this warm and wonderful welcome. And I am the 7th youngest Everester this world. And I'm really proud to have our youngest chess champion Gukesh with us. And I feel the commonness between us both is like we both started our journey here. And before we start, I just want to take a picture with the youngest chess champion. Please go ahead. So today I'm standing in front of you, but I still just feel like a regular guy. Like even I used to sit in the back bench of my school. I used to like cycling more than my textbooks. Like I also never chased for my marks or something. I used to like always try to skip my school, go for a cycling event. I used to most of the time not be in the school. Like even in my school, like very few teachers see me every day. Like I don't even go to the school much of the time. So yeah. And I was not even a kind of a very well disciplined student also. Like I was also mischievous and I was also like making fun in the classroom and everything. And you know, when was a turning point in my life? Like as you saw the lady, I went for a cycling expedition after my 10th. So I cycled from Chennai to Leh Ladakh, covering 3,600 kilometers. So after this expedition, I joined my 11th standard, and I was already 3 months late to the 11th. And when I went to the school, I didn't even know anything. Like the physics, chemistry didn't feel anything similar. Like 10th was something different, and this 11th and 12th was like, man, I couldn't study. I was like, I don't want to do this, no. But I went with my teachers, and they supported me at this point. They taught me with every patience they had. And in the quarterly examination, in the English exam, so there was this unseen passage thing. So that's where I first saw the word mountaineer. So you know, right? We don't hear more about the word mountaineering in our place. Like we don't have much of ideas because we don't even have any mountains around us. And same like that, I didn't never know about the mountaineering. You guys know what's engineering and everything like that. So reading the passage, same, it's like the engineer and engineering. I just thought, okay, mountain and mountaineering must be the same thing, and it must be the similar kind of thing. And I had a brief idea by reading the passage, the unseen passage. So, but I just got the interest of this mountaineering, and when I went back to my home, I started doing the research about this mountaineering. So that's when I got to know mountaineering is an extreme sport they do to climb mountains. And that's where I first got the dream of climbing Mount Everest. And so that I started researching about this, how to climb and what are the techniques and what is the training and what is the cost of the expedition. So I was just researching this, and when I got to know about this techniques, training and the cost, and I was like literally felt, I think I won't be able to do this because you know the cost of mountaineering is very expensive. Like to do mountaineering you need a lot of money. So I just felt this is not my cup of tea, and I just felt okay, I will not be able to do. And the training, it's very rigorous and you need a lot of training to climb a mountain. So I just felt I will not be able to do. So slowly my dream started to kind of fade away. But there was something still inside me. And how was I supported and how did my dream start? So even after a year when I was in 12th standard, I still had something in my heart like telling me that you shouldn't stop chasing your dream. Like something which came into you, you shouldn't leave that. Because I just felt empty, because without dream everything feels empty. So I just felt okay, I'll just try on this and I'll go for the sponsor. So I went, after deciding about this, I went for a 15 days camp in Uttarakhand, Nehru Institute of Mountaineering. For 15 days in the December month. I was in 12th and it was the year 2023. So during this time I went into a rigorous training. Each and every day I used to regret, why did I even join this training? I didn't even want to, I just wanted to come out of the training thing. Because it was so hard. Every day we had to work out from the morning till the evening. We had a limited break and we can't even sleep much. So our body is very exhausted. So I didn't even like the training. I hated each and every minute of my training. But I was determined. So after coming back from the training, December 29, 2023, it was on 12th February. I
And that's when I met our correspondent sir for the first time. And I asked him about this expedition, and he gave me the word that he is going to support me till the end. And on that day, it was like, it made me even more memorable, the farewell thing. So I was really happy, and I was going towards my dream. And it's like only few months more for me to go climb Everest. And yeah, so I was just preparing myself, and I was going through the training, everything. And finally, the board exams started. And before the last board exam, unfortunately, my father passed away. And at this moment, everything felt scrambled. Like I couldn't understand what's happening. Like I literally went into the stage where I couldn't even decide what I will do next. So I was emotionally weak, and like I lost my emotional anchor, and even we lost our financial stability. And it was a really hard time for me at that moment. I had to focus even on my examination and everything, but still I didn't have the hope in me at that time. So during the funeral, like what happened was, like I just had a very good moment at that time. That was like during that moment, during the funeral thing, correspondent sir came to my home. So he gave me the support which I needed at that time, because he was there for me at the time which I needed the most. He told me that don't quit, keep on going, I'm with you. And that's the word which I needed most at that point. And he was there with me. So I decided, okay, it has happened. It is a great loss for me, but still I have to go chase my dream, because without doing anything, without the loss, I just felt that this loss is going to be more pushing forward towards my dream. So I started my training, and I went for this one, and it was in 2024, and I postponed my climb to 2025. So during this 1 year, I went for my basic and advanced. I just told you about my 15 days advanced this course training, right? But going to this year training, this basic and advanced, it felt even more worse. Like every day, it was like even more worse than that 15 days training. I had to carry 25 kilos of bag and walk miles every day, and it was not an easy task. And I successfully completed with A grade. Every day I used to question myself, will I be able to climb mountain? Because this 1 year was not easy. I didn't even join my college. Like I was putting my own effort into this training. I was only training. Like I used to train from the morning till the evening. I used to go for cycling, running in the morning, and afternoon I used to go for the swimming, and evening I used to go for the weight training. Every day I would never take a day off. It was like I used to train every day. And finally, the day was coming close, and on April 5th, I started from Chennai and I flew to Kathmandu, and that's where the answer to my question was. So the days were very close, and I was the youngest team leader of my expedition, and being an 18-year-old, it made me as the world's youngest team leader. So we had total of 5 members in our team and 5 Sherpas for each of each Sherpa for us and 5 members. Total we were 10 people. So we started our expedition, and we were in the mountain by now, and while leaving to the mountain, I was just not carrying the equipment, I was just carrying the weight of my pain, purpose and my dreams. So after reaching the mountain, we started our acclimatization. We have 2 phases in mountain before the summit. We have the summit phase and we have the rotation phase. So rotation phase is something like we go till the camp 2 and the camp 3, and we go acclimatize ourselves. So during this part, we go till the altitude and come back to the base camp so that our body gets acclimatized. So we did this, and later when we were going for the summit push, we had to leave in the night. So we start in the night and we reach camp 1 in the morning. So we cross a region called Kumbu. It's a very dangerous part. It's a glacier, and you don't know when it's gonna break or when it's gonna crash. So the nights were the most scariest part in this whole expedition. You don't even know what's happening. It's pitch dark. You can't even see anything ahead of you. You feel so lonely at that point. So when I was climbing for the summit push, I was just left alone in the Kumbu. I was just all alone myself in the Kumbu region. Even the guide who was with me, he left me ahead, and he went ahead. And I was all alone, and I started to feel sick. And even with that, I went till the camp 2, and however we reached camp 2. After reaching camp 2,
after reaching capital, we go to the cafeteria, and on May 14th, and this was the day when I was gonna go for my summit push. So May 14th, I started from Camp 3. So I had my breakfast in the morning, that is about morning 4:30 or 5, I had my breakfast and I started, and I reached Camp 4 about 3:30 in the noon. So at this time, I didn't have anything except breakfast. So I was already weak. So after reaching the tent, my Sherpa, he placed my food outside my tent, and due to the wind, my food flew away. So I lost my food. And now always there's a limited food in the mountain. So everyone has their own food. So I can't go ask someone else for their food. So I was at that point and I didn't have my food. And already I was so exhausted, and we had to go for the summit push by 6:30, but I didn't have my food, and the time was very less, and we had to go for the summit push. But we still managed to go for the summit push by 8. By the time it became 8, I didn't have my food. I just had one energy bar, and with which I had to survive for the next 3 days. So with this, I started my journey, and I started for the summit push. And I started on the May 14th evening, about 8 o'clock in the evening, and I was going. And you know what? The summit push, like the whole other expedition was the other part, and just the summit push was the other part. Because you don't know what happens to you. You're above 8,000 meters. 8,000 meters is known as the dead zone. You have seen few dead bodies of other climbers. Even the other climbers who were trying to climb, they were also very much motivated before coming to the mountain. So you know that something might also happen to you. You might also enter in the same situation. You don't know what's going to happen at that point. You are really unaware about it. It's like you're gambling your life. You don't even know what's happening. You're just chasing for the success, but you don't know what's going to happen. You might even die trying to chase your dream. So we started for the summit push, and it was freezing cold. And we were going up the mountain, and slowly I was moving. And at this point, even my Sherpa felt sick. And you know, the Sherpa is the person, he's a guide of mine, and he's the one who will lead me till the summit, who's going to take care of me till the summit. And he felt sick at that point. So at that point, being him sick, I can't leave him, because he's the one who will be carrying my oxygen. Without oxygen, I can't go to the summit, because there is only limited oxygen. And you know what? We have 100% of oxygen over here, and in the summit, there's only 20 to 30% of oxygen what you get here. So without the oxygen, you can't even do any activity. So you just realize it, like when you're climbing here from one floor to other floor, you start breathing heavily. But when you don't even have oxygen, what you're going to breathe? So oxygen is very much important at that point. And you're always in your limited oxygen, and when you're on this 8,000 meters, it's like you're always in your borrowed time. So you don't know when death is approaching. It's like you're walking with your death. So during this summit push, we reached balcony. There's a point called balcony. It's in 8,410 meters. So reaching that point, I was very much exhausted. I just understood, because I didn't have any food. I was completely exhausted. I had a lot of reasons to quit this time. Like, you know what? I got frostbite in my fingers. Frostbite is something like your muscle is damaged and your tissues are damaged. There are levels in this frostbite. So my fingers got frostbite, and it was freezing cold, and I was really exhausted. I had reasons to come back. I had reasons to not submit, but I had only one reason. The belief people who had in me before coming from Chennai. The belief people kept in me. The belief our parents were, the belief my father had on me. So I just wanted to go for them, because I don't want to prove them wrong, because they believed in me that I'll make it sure, I'll make it till that summit. So with this thing, I felt that one reason was enough for me. And you know what? And what happened was, even like you find your true self when you are exhausted. Comfort hides your truth. Like what happens is, like it's all about what you are willing to endure at this point. So we started for the summit push, and very before the summit push, I saw a dead body, and it was about 10 to 15 years old. Just seeing that, I realized how fragile a human is in front of a mountain. And you know what? A mountain is a very big thing. You are very small compared to the mountain. And when you are standing at that point, you don't even know what is going to happen in the next minute. You don't even realize that something is happening. See, when in our life, we have a chance to correct if you make a mistake, but in the mountain, it's never like that. You
once make a mistake and it might cost your life. So it's like in mountain you never make a mistake. So I can just seeing that body, I can just realize how a person might lose his life just making a small mistake. It's all about being confident, not being overconfident. There are few people who have been overconfident and lost their life. I'll tell that being confident is okay, because when you're overconfident, you go beyond your body capacity. You know that your body is not working, but still you try to push it, and that's where sometimes it doesn't work. So before the summit, it was just 100 and 200 meters, and I just realized my body is giving up. And I just feel my body is so tired, the finger was getting so heavy. And I couldn't even stand at that point in the summit, like when I was walking towards the summit. And finally, I reached the summit, and at that point, you know what, I didn't feel so much of happiness. I just felt some kind of sense of relief. I just felt that I was so relieved from the weight of carrying my dream, the pain, everything. I just felt so relieved at that point. It was like a separate kind of, it is a different kind of an adrenaline rush which you don't understand. Like when I was at that moment, I don't know why I didn't feel to jump and to celebrate the moment. I just felt so happy that I just achieved my dream. And everyone think that climbing Everest is the hardest part, but in mountaineering, after climbing, coming down from the mountain is even more hard. When you coming down, that's when people are lost their life. I was so happy for reaching the summit, but the happiness was not for so long. I just realized that the body which I saw coming up was a body, there was a person who died coming down. So now even I have to go down, and that's when things go wrong. So I started coming down, and I can feel the thing, like my body is completely giving up. I couldn't even understand what's happening around me. Like, I'm not even able to understand where I'm placing my leg. It was completely out of my control. Like I couldn't even control myself. And I was the last person. I was the last person in the summit time. So I was the last person when I was the last person descending the mountain. And literally, I was just thinking, and I was just praying. Because at that moment, அந்த மூமெண்ட்ல எனக்கு வேற எதுவுமே தோணல. வாழ்க்கையில உயிரோட இருந்தா போதும் தோணுச்சு. அந்த மூமெண்ட்ல உங்களுக்கு அங்க யாரும் காப்பாற்ற மாட்டாங்க. நீங்க you have to do your own thing. You have to survive on yourself. No one is going to help you. Same thing applies in your life. No one is going to help you in your life. It's you pick yourself when you are falling down. நீங்க தான் உங்களை தூக்கிட்டு நடக்கணும். யாராச்சும் கீழே விழுந்துட்டீங்க. So always carry yourself on yourself. So when I started coming descending down, I met a person going up. So அவர் அப்பதான் மேலே போயிட்டு இருந்தாரு. He was a person from India. So அவர் மேலே போகும்போது he was really exhausted. I can see his face, and I can just tell that he can't do it. The person, he died over the summit. So he didn't even return back. So this is what happens in the mountain. And finally, when we reach the base camp, that's when we successfully summit our expedition ends. I have a question for you. You have cycled to Ladakh, you've climbed Mount Everest. I think you are an adventurous person. What are your future plans? So there's a place called English Channel. You must have heard. It's between UK. It's from UK and France. It's a path of water through ocean. So it's of 33 kilometers. So I was just thinking of swimming across it in a record time. Thank you, Anna. Good luck in everything. For me, but I had only 2 of them because the chutney was very bad. So my mom had promised me that she would prepare biryani for me, like thalapakatis. Not exactly like that, but 20-30% it would be like that. So you are often away from your home. So during your expedition, did you miss your mom's food? And what kind of food did you eat? So yeah, the food which we eat in our part and the northern region of our India itself is different. So people who come from the northern part, it's similar for them. So they eat this roti, dal, this whole thing. So for them it's easier. But for us, being from the south part, you like more kind of flavors. So when I was over there, I was like completely used to miss my mom's food. Like I
I was just thinking after getting back to the city, I'll go for a good restaurant and have a film lunch or dinner. Anyway. Cricket is a very famous sport, and now chess is famous. Anna, you have climbed the Mount Everest, and I've heard that in order to climb the mountain, you have to be ready to face death. Also, one of your team members passed away during the climb. Mountain climbers face so many challenges during their expedition, but they don't get the recognition that they deserve. Maybe it's because of the limited media coverage, or maybe it's because of the general lack of awareness among the public. What do you think? So, as you know, even the word mountaineering, even I heard it when I was 11. And most of the people around us, they don't even know what's mountaineering because we don't have the facility. Like, we don't have a mountain in our southern part. So no one knows about that and no one is not even going to think about it. So saying like that, and what happens here is like traditional sports like cricket and other sports, they are well celebrated in our country. But the sport like mountaineering, people don't know about it. Because even if they know, they don't do this because of its risks involved in it. And what do I tell them? Like, there are very few people who are interested to do this. And you might know there are very few people who have even climbed Everest. And similar to this, people don't know this. And because of that, it might be like people are not doing this. Thank you, Anna. All the best for your future. Thank you. Thank you. So this is the game. We'll give you a countdown. About the World Cup, it's going to happen at home. So what are your thoughts? Really sorry, I think most of the questions. Okay, later on. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். நீங்க தமிழ்ல பேசணும். தமிழ்ல பேசணும். சார் ரெடி. ஓகேவா? சார் நீங்க தமிழ்ல அப்படியே ஜெனரலா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அது அப்படியே கேட்கலாம். சார் ரெடி. என் பேர் ஆஷிஷ். நான் வந்து 2025 May 15th வந்து எவரெஸ்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த எவரெஸ்ட் சப்மிட் பண்ணனால நான் வேர்ல்ட்லேயே 7th யங்கஸ்ட் எவரெஸ்ட் சப்மிட்டராக இருக்கேன் இப்போ. அது இல்லாமல் நான் என்னோடய டீம் லீடராக இருந்தனால நான் வந்து வேர்ல்ட்லேயே யங்கஸ்ட் டீம் லீடர் இப்போ வரைக்கும் ஒரு எவரெஸ்ட் எக்ஸ்பெடிஷனுக்காக இருந்தேன். எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் அப்போது வந்து ஒரு டீம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என் மேலே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு பண்ணும்போது. லைக் நான் கிளைம் பண்ணும்போது எனக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரிடே எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம், லைக் என்னால் பண்ண முடியுமா, இது மாதிரி தான் இருந்தேன் நான். ஆனால் எனக்கு வந்து என்னோடய ஸ்கூலில் இருந்து என்னோடய பேரண்ட்ஸ், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்க எல்லாம் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கை தான் எனக்கு என்னை வந்து இன்றைக்கி இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கு. ஸோ அதுக்காக எங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸை வேல்மோகன் சாருக்கு மட்டும் நன்றி சொல்கிறேன். நான் எதுக்குன்னா அவர் இல்லைன்னா நான் இப்போ வந்து இங்கே உங்கள் முன்னாடி பேசியிருக்க மாட்டேன். எதுக்குன்னா அவர் வந்து என்னோட கனவை வந்து அவரோட கனவை எடுத்திருக்காரு. லைக் எல்லாருமே எல்லா ஸ்கூலுமே அவங்க வந்து ஜெயிச்சக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வேலம்மாள் மட்டும் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து சப்போர்ட் கேட்டப்போ இருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் வேலம்மாளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். வேலம்மாள் மாதிரி லைக் சப்போர்ட் யார் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, பட் ஐ ரியலி ப்ரௌட் டு பி அ வேலம்மாளியன். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் என்னோடய எக்ஸ்பெடிஷன் மொத்தமாக எனக்கு 37 days ஆச்சு. இதில் வந்து 6 days வந்து பேஸ் கேம்ப்லேருந்து சம்மிட் திரும்பி பேக் பேஸ் கேம்ப் வரதுக்கு ஆச்சு. நான் April 5th இந்த இயர் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்து காத்மாண்டு போனேன். ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து 8 days வந்து காத்மாண்டுலேயே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நேபாளில் வந்து ஆஸ் அ டீம் லீடர் நான் வந்து அங்கே ஃபார்மாலிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறமா April 14th நாங்கள் வந்து எங்களோட எக்ஸ்பெடிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா ரீச் பேஸ் கேம்ப் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து எங்களோட ட்ரைனிங் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ட்ரைனிங் எல்லாம் முடிஞ்சக்கப்புறமா தான் வி ஹாவ் திஸ் அக்ளமடைசேஷன் ரொட்டேஷன் ஒன்று சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் கேம்ப் 2 வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வி கம் பேக் டு பேஸ் கேம்ப். ஸோ இப்போ வந்து எங்கள் பாடிக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகும். அந்த ஆல்டிடியூட் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து நான் சம்மிட் வரைக்கும் போக முடியாது. இதுக்குன்னா உங்கள் பாடி வந்து அடாப்டடாக இல்லைனா நீங்கள் வந்து அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் இந்த ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதில் ஃபாலோ ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹையர் சான்சஸ் ஆஃப் நாட் பீங் ஏபிள் டு ரெஸ்கியூ, நீங்கள் வந்து அங்கேயே இறந்து போக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் யுவர் பாடி. உங்களோட பாடியை வந்து அந்த கிளைமேட்டு அந்த ஆல்டிடியூடுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ண வைக்கும். ஸோ
ஸோ அதனால் நாங்கள் ரொட்டேஷன் போயிட்டு வந்தோம். ரொட்டேஷன் போயிட்டு முடிஞ்சக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து சம்மிட் புஷ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். May 11 ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு May 15 மார்னிங் வந்து சம்மிட் புஷ் பண்ணுவோம்னு நாங்கள் ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். May 11 மார்னிங் நான் அன்றைக்கி தான் சப்மிட் பண்ண ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். பட் ஐ ஸ்டார்டட் ஃபீலிங் எனக்கு வந்து உடம்பு சரியாமல் போயிடுச்சு. அன்றைக்கி ஐ கேன் ஃபீல் என்னோடய உடம்பு வந்து முன்னாடி மாதிரி ஆக்டிவாக இல்லை. அந்த பாடியில் வந்து ஃபீவரும் அந்த ஃபீல் இருக்கும்ல, சேம் ஐ ஹேட் அதே ஃபீல் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. இன்னொரு ஒரு டீம்மேட் வந்து லேட்டாக கிளம்புறாங்க. ஸோ நான் அவங்களோட கிளம்பலாம், இல்லைன்னா நான் வந்து May 11 ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஆனால் நாங்கள் டிசைட் பண்ண என்னென்னா, வாட் இஃப் திரும்பி வந்து என்னோடய உடம்பு சரியாமல் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா, லைக் கேம்ப் 2 வரைக்கும் யூ ஹேவ் ஆப்ஷன். நீங்கள் அங்கே வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி யூ கேன் கம் பேக். உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா கூட நீங்கள் திரும்பி பின்னாடி வந்து யூ கேன் டேக் ரெஸ்ட் அண்ட் கோ பேக் அகைன். ஆனால் ஒன்ஸ் யூ என்டர் கேம்ப் 3 கேம்ப் 4 நீங்கள் திரும்பி வர்றது இருக்காது. ஸோ ஐ தாட் கேம்ப் 2 வரைக்கும் போயிட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குது, என்னால் பாடி கோஆப்ரேட் வந்தா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேம்ப் 2 போயிட்டு பார்க்கலான்னு தான் இருந்தேன். ஸோ அதனால் அன்றைக்கி நைட் அபவுட் 10 o'clock May 11 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சம்மிட் புஷ்க்காக. நாங்கள் 4 டீம்மேட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அன்றைக்கி நாங்கள் சம்மிட்காக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் அங்கே வந்து பேஸ் கேம்ப்லேருந்து நீங்கள் கேம்ப் அண்ட் போகிற பிட்வீனில் வந்து கும்பு ஐஸ் ஃபால்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குது. அது வந்து ஒரு கிளேஷியர். அந்த கிளேஷியர் க்ராஸ் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே ஏர்லி மார்னிங்ஸ் தான் பண்ணுவோம். இதுக்குன்னா மார்னிங் டைம்ஸ் வந்து லைக் நைட் டைம் தான் பண்ணுவோம். மார்னிங் எதுக்கு பண்ண மாட்டோம்னா, மார்னிங் வந்து கிளேஷியர் மெல்ட் ஆகும் ஐஸ்னால. ஸோ அது மெல்ட் ஆகிட்டு அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் வந்து க்ராஸ் பண்ணும்போது ஐஸ் வந்து மேலே விழுலாம். ஸோ ஐஸ்னால் வந்து பெரிய பிளாக்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு, ரொம்ப பெரிய பிளாக்ஸ் விழுந்தா லைக் அந்த டைமில் நம்மளால் யாருமே நம்மளை ரெஸ்க்யூ பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ரீசனால் வி ஸ்டார்ட் இந்த நைட். இப்போது வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து உடம்பு சரியாமல் இருந்துச்சு. என்னோட ஷேப்பாக என்ன பண்ணார், இந்த ஷேப்பாக வந்து ஹி வாஸ் அ காமன் கை. அவர் வந்து எங்களோட காமன் ஷேப்பாக டீமோட அவர் வந்து என்னை விட்டுட்டு போயிட்டார். ஸோ நான் வந்து தனியாகிட்டேன் இந்த எக்ஸ்பெடிஷனில். ஸோ கும்புல வந்து எனக்கு முன்னாடி பார்த்தா யாருமே இல்லை. எனக்கு என்னோட லைட் வச்சு நான் முன்னாடி மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது, ஆனால் பின்னாடி யாருமே தெரியல. ஸோ எப்படியோ வந்து நான் அதை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கேம்பை ரீச் பண்ணிட்டேன். எதுக்கு நான் கும்பு பார்த்து இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, கும்பு வந்து எவரெஸ்ட்டில் வந்து 2 பார்ட்ஸ் டேஞ்சர். ஒன்று வந்து கும்பு, இன்னொன்று வந்து சம்மிட் புஷ்டன். ஸோ கும்பு எதுக்கு டேஞ்சர்னா, கும்புல வந்து க்ரெவாஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்கும். க்ரெவாஸில் வந்து ஐஸ் நடுவில் பெரிய கேப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த கேப்ஸ் வந்து எவ்வளோ டீப் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ உள்ளே விழுந்துட்டோம்னா கூட நம்மளால் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் க்ரெவாசஸில். ஸோ அந்த ரீசன்னால் யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். இப்போது நீங்கள் யாருமே உங்கள் கூட இல்லைன்னா, நீங்கள் க்ரெவாஸ்குள்ளே விழுந்துட்டிங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் அதுக்குள்ளே விழுந்துருக்கீங்க. ஸோ யாருமே ரெஸ்கியூ பண்ணுறது கூட நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கூட தெரியாது. அவங்க வந்து சரி இறச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான், அதுக்காக பாடி தேட கூட வர மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால கும்பு வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கும் க்ராஸ் பண்ணும்போது. அதுவும் நைட்டில் க்ராஸ் பண்ணும்போது அந்த க்ளவுஸ், இப்போ வந்து ஜுமார்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் மேலே கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா க்ளவுஸ் போட்டால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ க்ளவுஸ் ரிமூவ் பண்ணால் தான் நாங்கள் அந்த ஹேண்டில் பிடிக்க முடியும். ஸோ க்ளவுஸ் இல்லாமல் அந்த சின்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது அந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் பெயின் ஆக ஆகும். ஸோ ஸ்லோலி நாங்கள் வந்து எப்படியோ கேம்ப் 2 ரீச் பண்ணிட்டேன். மவுண்டனரிங் பொறுத்து அது ஒரு நோ ஆடியன்ஸ். யாருக்குமே மவுண்டனரிங் ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்து யாருமே இப்போ வந்து சென்னையிலேயே வந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக 23 தான் 2 பேர் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நான் தான் இருக்கேன். ஸோ யாருக்குமே தெரியாது. இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படின்னா, நான் வந்து ஜெனரலாக வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாக பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை முன்னாடி. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பார்த்து செல்ஃப் இன்ஸ்பயர் தான். லைக் எனக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லை, ஒரு செல்ஃப் இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து லைக் ஐ ஸ்டார்டட். சார், தமிழ்நாட்டில் முத்தமிழ் செல்வின்னு ஒருத்தர், இது 6 சிகரம் எவரெஸ்ட் உட்பட ஏறியிருக்காங்க. நீங்கள் எவரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மொத்தம் 7 சிகரம் பெரிய சிகரம், அதில் அவங்க 6 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க, 7th ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. அவங்கள மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்த சிகரங்கள் ஏறதுக்கான முயற்சிகள் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க 6 பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து எனக்கு என்னன்னா, இப்போதைக்கு எவரெஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் மவுண்டன், உலகத்திலேயே ஹையஸ்ட் மவுண்டன் எவரெஸ்ட். இது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். எனக்கு என்னதுன்னா, எல்லா இதுலையுமே வி ஹாவ் டு பி இன் த டாப். லைக் இப்போ வந்து ஒரு இது பண்ணுறோம், நாளைக்கு ஒரு ஸ்போர்ட். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ எம் பிளானிங் ஒரு ஸ்விம்மிங் சேலஞ்சுக்காக பிளான் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு என்னதுன்னா, அந்த ஒரு ஸ்போர்ட்டில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டா எனக்கு இன்னொரு ஸ்போர்ட் போயிட்டு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் சேலஞ்ச் பண்ணணும். வேறு சீதோஷன் இல்லை, ஒரு சில இடத்துல போனீங்கன்னா வந்து ஆக்சிஜன் இருக்காது, அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். எவரெஸ்ட் ஏறிட்டீங்க,
எவரெஸ்டோட இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான நிறைய சிகரங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வாய்ப்பு ஃபியூச்சரில் இருக்கும். ஆமாம், ஃப்யூச்சரில் இன்னும் இதோட எவரெஸ்ட் வந்து ஹையஸ்ட் மவுண்டைன், ஆனால் வந்து எவரெஸ்டோட டேஞ்சரஸ் மவுண்டைன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சர் நான் வந்து இன்னொரு 8000 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கிற மவுண்டைனை ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கு வேலம்மாள் ஸ்கூல் வந்து ஆஷிஷை மீட் பண்ண கொஞ்சம் சத்தமாக பேசு. இல்லை எனக்கு வேலம்மாள் ஸ்கூல் வந்து ஆஷிஷை மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். லைக் என்ன மாதிரி ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணி ஆஷிஷோட தாட்ஸ், ஆஷிஷோட ஜேர்னி கேட்டதில் எனக்கு லைக் ஐ குட் ஃபீல் லைக் ரியலி இன்ஸ்பயர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் ஆஷிஷ் நான் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண சச் எ பிக் அச்சீவ்மெண்ட். அண்ட் லைக் நாங்கள் பேசினதில் ஐ குட் சி the kind of effort that went in. So yeah, just full respect. It's எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆஷிஷோட ஜேர்னி அண்ட் மவுண்டனியரிங். லைக் இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் although there's no audience, like the kind of effort that goes into it, like எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்க மவுண்டனியர்ஸ். லைக் one of the like human limits test பண்ண was the biggest challenge. So like இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்து லைக் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண. ஸோ நவம்பரில் வர வேர்ல்ட் கப் மீன் மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் நடக்கும் செஸ் வேர்ல்ட் கப் இந்தியாவில் நடக்கும் போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் கண்டிப்பாக இது டேக் பார்ட். And yeah, World Cup, I think after 25 years, India hosted. So I'm really excited. And it's like World Cup, just like general, there are not many knockout tournaments. So World Cup is like the biggest. World Cup is like the biggest knockout tournament. And India, after the Chennai Olympiad, your big event, India was the important Indian chess. And yeah, I'm looking forward to it. So not a classical form, last classical form that was Norway. Like it was a decent tournament. But Mathapati, like I did not play too many classical events. January, Tata Steel, I finished time first, and the next part of the year I'll be playing classical. So I'm looking forward to that. And also, the rapid recent performance of Zagreb was rapid. I still need correct some mistakes. So yeah, but I think I'm going on performance and yeah, looking forward to that as well. Thank you. Thank you.